Hello tout le monde, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO, on est ensemble pour l'épisode numéro 3 sur The Walking Dead saison 3, ça tombe bien. Alors la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Donc j'avais coupé un peu le jeu brutalement, d'ailleurs je suis encore sur le menu Start, donc je filme à la suite du deuxième épisode. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On est parti, alors on a enterré notre belle-fille, oui c'est ça. À la suite d'une fusillade, on est revenu dans le camp du début avec Clémentine. Notre belle-sœur Kate est blessée. Elle a une grosse hémorragie interne, elle a de la fièvre. Enfin bref, ses jours sont comptés. Et notre beau-fils, donc Gabe, est un peu sur les nerfs, à crise d'adolescence, et il veut nous protéger et devenir un homme. Bref. Notre camp s'est fait attaquer donc par les hommes qu'on a tués, qui ont tué Mariana. Voilà, ils ont pris une prise d'otage. Ils ont pris aussi certainement la fille du barman de la base, donc Conrad. La fille s'est fait tuer à cause de nous, puisqu'il voulait notre peau à nous. On a réussi à s'en sortir. Clémentine nous a sauvés aussi également. Et on est parti donc avec un petit groupe de la base qui était devenu aussi infesté de zombies. Conrad nous accuse du meurtre de sa fille, évidemment, et on décide d'aller vite à Richmond, enfin je décide d'aller vite à Richmond, un autre camp sécurisé, voilà. Et nous sommes sur la route, Kate commence à avoir de la fièvre et a grandement soif, donc elle commence à être touchée par l'infection, et on s'en était arrêté ici. Voilà. Hey, it's my deathbed. Voilà. J'ai dû couper à cause d'une sonnerie. Chez Chez moi. Mariana died. I couldn't stop it. And Gabe, I heard what happened when we stopped. Isn't it obvious? De quoi? Look, he might be turning into David. He might be turning into you. He's not that sweet little boy I first met. Gabe is doing just fine, Kate. You know what he told me? That he wants to be a man. Wants to step up. You'll see. He's gonna be stronger than both of us. Maybe. I don't know. All I care about is him becoming who he needs to be. And it's gonna be on you to make sure that happens. Ah oui, ça c'est clair, oui. You know I'll be there for him. For as long as he wants me to be. I do know. But it's still nice to hear. Oh! Hey, careful. Sorry. You should get some rest, Kate. We all should. Really. With pleasure. Parents just love pretending the rest of us can't hear. I wouldn't know. C'est la détresse complète là. Bon. J'aurais peut-être dû couper ici, mais bon. Le visiteur que j'ai eu n'aura pas laissé l'occasion, donc voilà. Ouais, ça aurait été plus logique de couper ici. Bref. C'est pas grave, ça vous change pas grand chose, mais bon. Oh, d'où il sort? Great. What now? I've got some bad news. Qu'est-ce qui se So passe? what's going on? Well, we got a bunch of cars clogging the underpass. Too many to drive through. We're gonna need to move some of them out of the way. Ah, c'est pas... Hey, I'm coming too. I'll stay with Kate and keep a lookout. Yell at us if anything happens. Awfully convenient the pass is blocked like this. Pourquoi? Not convenient at all, if you ask me. Ah, merde. Bon, s'il y en avait que deux, ça va. If we move that car right there, we should be good. Come on, let's get to work and clear it out. Allez, le plus dur, ça va être le camion. Épave de voiture. Oh, en plus, lui, il est costaud. Nope. Non, ça veut pas? Bah, le frein à main avant. Ah, merde.
How we doing? Conrad doesn't look too good over there. Ouais, tu m'étonnes. Tell me about it. He's a good man, Javi. Known him a long time. This is just a dark day for him. Mais ça, en plus, je Yeah. peux le comprendre. Hein. Keep an eye on him for me, alright? Trip, c'est quelqu'un de bien. Je l'avais mal jugé au début. Mais c'est pas du tout Carver, quoi, qu'on a vu dans la saison 2. Bon, on peut pas bouger ça. Je vais aller lui parler. You good? Nah, man. I'm not good. I know. Let's just get this shit over with and get to Richmond. On peut pas lui dire autre chose. J'aurais aimé rentrer un peu plus dans le détail avec lui. Fouiller. Those might come in handy. Oh, des câbles. Ça peut servir effectivement. Des câbles de démarrage. Ah, bah, il y a Gabe. Saw you and Clementine talking back there. So? We were just talking. She seems pretty cool. Uh-huh. J'espère que c'est pas lui qui va être le petit copain de Clémentine. Hein. Moi, je l'ai élevé jusqu'au bout. C'est pas pour qu'elle sorte avec un adolescent prépubère. Sauf si elle lui plaît, bien sûr. Mais bon, je serais un peu déçu. What's up? It's complicated. I had a friend. Ah, He had a wife, a son. He was really protective. And after that, there were others. The thing about people is they always change. Most people only care about themselves. Never think otherwise. ouais. J'aurais aimé qu'elle rentre un peu plus dans le détail, mais bon, pourquoi pas. Bon, avec les câbles de démarrage, là. Ça, c'est la voiture où il y a Eleanor. Je pense pas que lui parler soit judicieux. Par contre, ouais, je suis un peu coincé là. Si j'ai pas le choix, je vais lui parler, mais... Ah, porte de garage. Ça devait arriver. Bon, il y en avait que deux ici. Ah, une clé à molette. Ça, c'est pas mal. Bon, rien de grave. Oh, il y a un crochet aussi. Clé à molette. Alors, utiliser. We need to power it somehow. Se connecter. Pop the hood. You'd better not mess up my baby here. That'll do. C'est la clé à molette sur le desserrage du treuil. Bah oui. Now I can pull out the cable. Bon, c'est du bon sens, hein. Hopefully that'll hold. Here goes nothing. Hey! There we go! I think we're set. We good? Be ready to move once the wreck is clear. We should be right behind you. Will do. Ah merde. Get the walkers! C'est trop beau. C'est bien le joystick droit.
J'ai appuyé 3 fois pourtant, mais le dernier il a mis du temps. Eleanor, now! Go, go, go! Just drive! Get her to Richmond! We're right behind you! They're through! Let's go! Merde. Oh non! Thanks. C'est Gabe. Shit! The van! We got bigger problems here! The roof! Go! On n'a pas de grenade là, ça serait plutôt pas mal. Ah ouais, mais ils sortent de partout en fait. Allez, 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 allez. Hop, Get up merci. there, Gabe! Go! Oh! Je trouve que j'avais pas été assez rapide. Aïe, mon tympan. Eh ben oui. Come on! Ah. Ouh, oh, 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 la vache! Mais toujours plus. Ah, c'est une vraie horde. Hein. God damn it! I knew this place didn't feel right. What the hell are we gonna do now? We have to come up with some kind of plan. Oh, what a great idea. A plan. Who would have thought of that? We need a plan. That's a great idea. We wait it out. Wait till these things move on. That could take days. We'll be dead by then. Great. This is just fucking great. What the hell are we gonna do? Calm down. Calm down? I'm not gonna fucking calm down. Eleanor's out there alone right now. We wouldn't even be in this mess if it wasn't for you. That's not true. Fuck you, Whoa, Conrad. whoa, whoa, stop! There's somebody over there. What? Where? Shit. Everybody get down! Wait, was this all a trap? Keep your heads down. Guy could have a rifle. Whoever you are out there, we don't want any trouble, okay? C'est qui? What the hell? He's gone. Everyone stay here and keep behind cover. I'm gonna see what I can find out. Be careful. Ah, il y a un pont et tout. Bon. Si j'ai une QTE, ça veut dire qu'il peut être dangereux. Oh là là. Évidemment. C'est qui lui? Te voilà. I'm gonna need you to turn around for me. Slowly. Did you hear me? Oh putain, c'est un piège. Le mannequin pourri. Bah oui. That thing's not a toy. Drop it, or you might hurt yourself. D'accord. Now then, I'm not gonna shoot. Not unless you make me. I just want to talk. Bah ça tombe bien, moi You aussi. got me? Just want to have a word. Look, I don't want any trouble here, okay? Just answer my questions, and you have my word, you'll be fine. You, the two guys there, the kids, the women in the car, I saw you split up. I overheard that little argument just now. Your friends over there aren't gonna shoot me, right? You folks have your shit together? They're good people. They've lost a lot.
Sure. We all have. Recently. Ouais. Faut qu'on l'assure qu'il fera rien. Fresh wounds. That makes sense. You're going to Richmond. That tells me you got something to do with what's going on down there. Question is, whose side are you on? Look, man. I don't know what you're... Don't move. Faut pas que vous vous tiriez, hein. Well, is he one of them? Hey, man, what do you mean by them? Who's them? You know what I'm talking about. The New Frontier. What? No, I'm not with those guys. You got this backwards. Avi, this guy's full of donkey shit. Do you want to let me talk? What's the point? How can we trust anything you say? You can call it a hunch, but I don't think he's with those guys. Says you. How do we know for sure? It's the truth. Nothing. Look, I'm telling you. I'm on my way to Richmond, just like you. I lost touch with some good people there when the New Frontier took over. What did you say? The New Frontier. They took over Richmond. Don't tell me you didn't know that. Fuck. Oh, God. Eleanor and Kate. They're headed right into the middle of those assholes. At least now we got an excuse to go after those motherfuckers. What are we gonna do? Everyone, just calm down. Calm down? Calm down? How the hell do you want us to be calm about this? They're gonna fucking kill Not them! if we get to them first. There's an old train tunnel that runs under the James River. From what I hear, it should be a straight shot into Richmond. A train tunnel. I could lead you guys there. But since a hobby here said you're good people and all, maybe you could lower those guns first. Lower than my ass. We're gonna tie you up and make sure your story checks out. That's really not necessary. I don't know. We just met this guy. We all just met. Lower your guns. Avi, man, don't. Do you trust me or not? Mon instinct me dit de pas le menacer. Thank you. Ready? This way. Par contre, si tu me trahis, mec, je te tire une balle entre les deux yeux. Sorry, forgot to introduce myself. It's Paul, but my friends call me Jesus. Oh, putain. Allez, Jésus. Par contre, qu'est-ce qui lui arrive? Elle l'a déjà connu ou quoi? On va revenir dans un flashback à Wellington. Ah bah non, on s'est barré de Wellington, je suis con. Alors, on s'est barré avec Alvin Jr. Du fameux Wellington, justement. On peut se cacher ici. Donc là, c'est la suite de la saison 2, ici. On avait déjà eu un flashback dans le même style. It's gonna be okay. Alors. Oh, come on. Allez, 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 allez. Ah, j'avais justement hâte de voir un petit peu plus sur le sort de Alvin Jr. Parce qu'il n'est pas avec nous dans le présent. I know. You're hungry. Je pense qu'il a plus faim. Plus serré. That's it. On n'est pas là. And then we're gonna find you some dinner. Hopefully find us some dinner. Bitch! Hey! I can hear you in there! Let me in! C'est qui? Please! God, there's so many. Please, don't leave me out here.
Ouvrir la porte. C'est qui? Oh, shit. Hey there. Hello. Pretty big group of them out there. But it'll pass. Eventually. Stop talking, do what I say, and you might survive this. Yes, ma'am. Shit! Allez! Voilà. God damn it! C'est qui ça? I'd say we make a pretty good team. Oui, bon, on a juste mis une planche de bois devant une porte. The two of us. Well, the three of us, I mean. Yeah. Seems like we do. Seems like it, huh? He's a cute kid. You guys living here? Non. You seem kind of young to be a mom. What are you, 13? Damn, you're a child yourself. I'm old enough to put a bullet in you. Whoa, take it easy. I'm not looking to make enemies here. We were out there scouting. Nothing out of the ordinary, and then... chaos, and... shit. Those bastards are slow, but god damn it, when there's enough of them. Eh ouais, bah ils se multiplient de I plus got en plus, separated from the others. God. I hope they all made it. Thought we were ready for anything. But they were all around us before we saw them. Qu'est-ce que tu What were cherchais? you scouting for? Gas, water, any supplies we could find, really. Sure as hell wasn't worth it. My people are probably at the rendezvous by now. What's left of them, at least. By the way, I'm Ava, and my group, we call ourselves the New Frontier. D'accord. He's hungry. Hey, why don't you come with me? Meet my people. Ouais, bah oui, oui. We have food, D'accord, maintenant on sait blankets, pourquoi bottled elle water. disait qu'elle s'était échappée. Come on, dinner's on me. That sounds good. Ouais, j'ai besoin qu'il bouffe, Vin Sounds Junior. great, actually. Once the herd is gone, my people will find us. En plus, elle disait que c'était des gens bien avant. Ah ouais, c'est des mini flashbacks en fait. Hein. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus étoffé. These tunnels were abandoned decades ago, but I've heard you can get through. Here's hoping. Javi, I need to talk to you. About? Look, I appreciate you keeping quiet about me and the New Frontier. But what I told you earlier, it's not the whole truth. Ah. I wasn't their prisoner. I was one of them. Non, elle a fait la marque aussi. I should have told you sooner. Mon dieu de merde. Really should have. Oh my god! You let them brand you? Just listen. I'm not asking you to forgive me. But you have to understand, I had nobody. And they had food, supplies. I was all alone, Javi. You don't know what that's like. It was a mistake. And so was not telling you about it. They murdered Mariana. She was 10 years old. And like I said, I'm not asking for your forgiveness. I just had to explain, because if they're really in control in Richmond, I can't let them see me. I just can't. So when we reach the other side of this tunnel, I'm leaving. Y'all planning on joining us? Oh, je suis déçu. You all hear that? Coming from over there. Can you see anything? Dès que je la contrôle pas, elle fait des conneries. Enfin, c'est moi qui ai dit oui d'un côté. Oh. Ah, il était beaucoup plus près, lui. They're everywhere! Fuck! They are. Keep sharp.
Watch out! Harvey! Touché. Putain, c'est vachement sanglant quand même. Hein. Oh, il est bon lui. Oui, je savais qu'il fallait lui faire confiance. C'est qui ça? Ah oui, mais carrément. Christ almighty, Conrad! Now every walker in the fucking county is gonna be heading this way. Come on, follow me. What the fuck? No one ever mentioned a train in the way. Better find a way around it, or we're fucking dead. Maybe we can just go through. Well, does it open? Allez, 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 allez. I got it. Come on. Daylight's ahead. Thank fucking God. Let's go. We can't have those walkers following us. Javi and I will block the door. You guys go ahead and make sure it's clear. Make it fast. Be right ahead of it. I'm staying here. Hold the door shut until I can find something to barricade it with. Hurry! Oh my God. Ah, shit! Allez, ça sent la croix. I'm gonna have to break this thing off. Hurry! They're almost here! Voilà. Je m'en doutais. Javi! I can't... There's too many! Help! Là. Wedge that through! Now! Okay, let's go. We gotta... Oh là. I wouldn't touch that gun, girl. You What either What cowboy. the hell are you doing? I heard you too. You think I'm stupid? Finish your little story. Now. We need to keep moving. No, you need to talk. Whatever you think you heard it wrong. Bullshit. Roll up your sleeve. What? Why? I fucking knew it. You're one of them? You're goddamn right she is. What other bullshit did you shove down our throats, huh? Elle est avec nous. Fucking believable. She has a right to her secrets like you have a right to yours. Secrets isn't the point. You're missing the bigger picture, son. Don't you see? We bring her to Richmond, they'll give us whatever we want. Medical Ouais, help mais for bon. Kate. She's our bargaining chip. They won't bargain with you. You don't know them. Won't know until we try. She's not a bargaining chip. She's a friend. Oh, I'm sure after less than a day, you two are just soulmates. Not a chance in hell. Seriously? It's our best option and you know it. No, Hell, it's our only I don't. option. Go to hell, Conrad. I'm not doing this. If you want to shoot me, shoot me. How about I shoot your little boyfriend here Ah instead? non, alors là, mon gars, tu peux pas là. Then don't let her walk This through guy's that door. crazy. Shoot Nobody him. has to shoot anybody. Just tell Clem this is how it's gotta be. And then we all step into the sunshine. Pourquoi tu Come rends on, les choses man, plus be difficiles? reasonable. This helps both of us. I'm just gonna go. Don't take another step. Javi, please! You know this will work. Holy shit! Désolé Conrad, mais bon. Oh my God! You two should go. What about you? I'll find my own way. He's dead! God, it just happened so fast. Il faut We're moving continuer. on, Gabriel. Now, let's go. Franchement, faire ça comme monnaie d'échange, c'est pas bon. En même temps, on est tiraillé entre le sort de Alvin Jr. dans le passé et de nous dans Where's le présent. Conrad? Did he not make it out? He's gone. He didn't make it out. I'm sorry. So that's it? He just... Oh, man. Conrad! Je vais avoir pris sur le dos, quoi. Fuck! Try to stay quiet.
Damn it, Conrad. And the girl, where is she? Or should we assume the worst? She's not our problem anymore. She's gone too. God, what a shit show. This isn't what any of us wanted. But right now, we need to find Kate and Eleanor. You're right. I just wish... Telltale nous laisse vraiment pas beaucoup de d'options, c'est dingue. On a combien là? On a 30 minutes, ça va, on peut continuer encore. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui souhaitent des petites vidéos d'une demi-heure. Et si j'ai envie d'avancer, je ne peux pas. Why is it so quiet? Thought there'd be New Frontier marching in the streets and shit. Practicing on walkers or whatever the fuck they do. Ouais, c'est bizarre. It does seem strangely quiet. Maybe we just got lucky. C'est une vraie secte, la New Frontier. On va presque regretter le camp de Carver. Hein. C'est dans le même style, je suppose. Ah, fuck. Did they see us? I don't think so. Can you see anything, Javi? What are they doing? Il marche. That's their car! Hey, keep it down. Kate? Kate, can you hear me? Kate, talk to me. Say something. Javi? Yes. Elle est vivante. Could really use something to take the edge off right about now. De quoi? Oh, Jesus Christ. You scared the hell out of me. Ah, Clémentine est revenue. Kate! Are you okay? Come here. Where's Eleanor? She went ahead to get help. She hasn't come back. Damn it. Merde. They must have got her. Jesus, how far is it to their compound? Not too much farther now. A couple blocks at most. Gabe, help me lift her up. I'm thinking Kate's not gonna make it much longer. So it's time we walk up to their front door and say hello. All right, fine. Here we go. Comment se fait-il que j'ai vu Clémentine à gauche? À mon avis, ça doit être un vieux bug. Parce que normalement, elle n'est pas censée être avec nous. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais là, ouais. Bon, c'est pas très grave, mais ouais, on l'est pas là. New Richmond. We're here, Kate. I'm gonna get you inside, okay? Javi, if they can save me, how about you and me finally take that trip to Norway? The Northern Lights. Remember? Sky lit up all green and purple. What would you say to somewhere warmer? I hear Bora Bora is great this time of year. Jesus, there's a solid possibility this isn't gonna go our way. If you want to stay behind, I wouldn't blame you. Hey, this is where I was going in the first place. Ok. Hey! Oh non. You again? You must have some kind of death wish. She needs medical help. And you have one of our people. Uh-huh. What's your point? After what you did to our people? I'm not inclined to help any of you. I know we've both got a bone to pick here, but we can hash that out later. She needs to get to the hospital or she's gonna die. Then I guess she's gonna die. It was your men that shot her. Your bullets. You owe it to us to help now. We don't owe you shit. It's got nothing to do with me. Your people, your problems. I need her, okay? She means the world to me, and I couldn't take it if I lost her. Ouais, mais lui, il a rien à voir à cirer. Losing people's
just a part of life. If you're not used to it by now, I don't know what to tell you. Lui, il récupérera contrairement à l'autre. Kate's dying. She needs help. It's not like I don't have a heart, okay? But your people started this whole fucking thing in the first place. Let's not forget what you did at Prescott. What you did to our home. Prescott, right. That whole situation was a damn mess. It happened. It's over. Nothing I can do about it now. Please, I am begging you, just let us in. Allez. Now, all of you, lower your weapons. Might be a good idea to play along here, at least for now. You put him down, I'll see that as an expression of good faith. Nice and easy. Everybody, put him down. Tripp, please. You're the boss. Yeah, okay. Hands behind your heads, all of you. We let him do this, it's over. We can't give him another inch. Avec le pour Kate, de toute façon, on va pas rester là partout. For Kate, okay? Now, get on your knees. If he was gonna kill us, I think he'd have done it by now. Do you hear me? Oui. I said knees. Guess you were serious about this after all. What the hell's going on out here? They said they weren't here to hurt anybody, so I was trying to see if they... Oh my god. Non. Dad? Putain. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh là là. Alors, comment avez-vous géré la dispute entre David et Kate? Vous et 39% des joueurs ne vous en êtes pas mêlés. Oui, normal. Je fais partie de la minorité quand même. Comment avez-vous géré la nouvelle frontière aux portes de Prescott? Vous et 40% des joueurs vous êtes rendus. 58% des joueurs ont ouvert le feu. 0,8% des joueurs ont essayé de négocier. Ouais, non, non, il fallait pas que j'ouvre le feu. Non, non. Qu'il des couilles. Avez-vous fait confiance à Jésus? Oui. Bon là, je pense que tout le monde est d'accord. Hein. Il a une bonne tête, ce mec-là. Comment avez-vous géré les menaces de Conrad envers Clémentine? Vous et 89% des joueurs avez tué Conrad. C'était un choix très difficile à prendre, hein. Mais bon, je pense que les 10% n'ont pas joué à saison 1 et 2. Et moi je me mets à la place de Ravière, sans avoir vécu les 2 premières saisons. Je me dis que Clémentine nous a sauvés plusieurs fois, Conrad nous en a voulu. Donc ouais, je pense que c'était le meilleur choix possible. Jusqu'où êtes-vous allé pour entrer dans Richmond? 95% des joueurs ont capitulé face aux exigences de Max. Je pense que c'était le mieux. De toute façon, on rentre pas, qu'est-ce qu'on fait? On reste fugitif. On n'a pas d'hôpital, on n'a pas de bouffe, on n'a rien. Donc à un moment donné, il faut mettre sa rancœur de côté, quoi. Bon, à part les deux premiers choix, pardon, ben, je fais partie de la majorité. Donc voilà. Non mais le frère est vivant, quoi. Le frère est vivant. Obtenez The Walking Dead saison 2, la deuxième saison inoubliable. Vous êtes Clémentine, une fillette tentant de survivre dans un monde plongé dans le chaos. Les morts sont revenus pour dévorer les vivants et les vivants ne sont pas dignes de confiance. Ça tombe bien, j'ai déjà fait, juste avant. Et je pense que c'était nécessaire hein, de le faire dans l'ordre. Voilà, bon bah écoutez, non mais le frère, quoi. Il est vivant avec la bonne vieille marque. Mais alors comment ça se fait que je suis fugitif sans lui? Je pense que c'est par rapport au passé. Bah alors ça, offre en ligne exclusive pour les membres de Telltale. Oui mais non. Eh ben, au-dessus des lois, des frères d'armes se brouillent suite à la tournure bouleversante des événements.
Eh ben, là, je tombe encore de haut. Telltale a vraiment le goût pour renverser la situation, c'est dingue. Bon, comme vous voyez, hein, je vous l'avais dit au milieu de l'épisode précédent, j'avais téléchargé les épisodes. Bon, en 40 minutes, on ne va pas commencer autre chose. Hein, 40 minutes, bon, ça fait un plus petit épisode que d'habitude, mais ça fait un bon épisode. Mais là, je tombe des nues. C'est peut-être pas plus mal que j'ai pas entretenu de lien affectif, enfin amoureux direct avec Kate. Ça ne peut que rester en ma faveur. Non mais le frère quoi, David est vivant, incroyable. Bon, j'espère que ça dit s'il y a des gens comme ça dans le camp, ça veut dire aussi que Clémentine a eu encore, entre guillemets, raison de s'être fait embarquer là-dedans. Bref, bon, mais n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker la vidéo. Si vous êtes tombé des nues plus d'une fois avec moi, notamment en ayant vu David. En tout cas, peut-être que le Max, là, celui avec qui on a négocié là juste avant, va peut-être réviser son jugement. En tout cas, il a un cœur, il l'a vu. Enfin, on l'a vu plutôt. Bon, l'autre là c'était vraiment un gros enfoiré, hein, il fallait vraiment le buter, celui qui a tué Francine. Donc ouais, je pense il faut être plutôt optimiste sur la suite des événements. En tout cas, ils ont quand même pris Richmond, il faut pas le nier, ce qui veut dire qu'ils sont pas blancs à 100% non plus, hein, et donc le frère, il va falloir faire attention. Mais bon, ça annonce des grandes tournures. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Et à bientôt pour la suite de notre épisode sur The Walking Dead saison 3. Allez, salut à tous!